আমরা বাইতে নেব। लेवल में, बूथ लेवल में, तो आज हमारा एक इंटरनल पार्टी मीटिंग है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, और हम लोग अब गांव-गांव जाकर हम लोग अपने पार्टी का आइडियोलॉजी, सिद्धांत और हमारा सोच क्या है वो गांव-गांव तक जाएगा, और हम आने वाले दिन में पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। सर 2023 में इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन में मोटा क्या भूमिका रहेगा और आप लोगों का क्या रणक क्षेत्र है? हमारा भूमिका पब्लिक डिसाइड करेंगी, और मेरा पब्लिक के ऊपर पूरा विश्वास है कि उन्होंने सबको चांस दिया है, सब पार्टीज़ को चांस दिया है, और अब हमें भी हमें एक चांस देंगे। और अगर हमने अपना ऑनेस्टी रखा, हमने अपने कमिटमेंट से दूर नहीं गए, तो पब्लिक हमें हमेशा चांस देगी। सर क्या रूलिंग पार्टी के साथ आप लोगों का कोई संबंध होगा? मेरा संबंध उन्हीं के साथ होगा जो हमारे कोर डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड में कॉन्स्टिट्यूशनली बैठकर बात करें। सर ज़्यादातर खबर आती है कि मतलब हमने देखा है कि पहाड़ में अभी तक जो पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोगों ने सरकार के साथ बहुत बार शायद बात भी किया होगा, तो क्या फैसला हुआ? गवर्नमेंट ड्रिंकिंग वाटर DWS इज विद गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, नॉट विद ADC। पानी का प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रहा है, और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि हर घर नल, तो उनको नल आने से कुछ नहीं होगा, पानी भी नल से निकलना चाहिए। और ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ये पॉलिटिक्स से बड़ा होना चाहिए, और इसका सोल्यूशन के लिए हम सबको बैठकर डिस्कस करना चाहिए, और किसी को अलग रखकर ये प्रॉब्लम का समस्या का हल नहीं होगा। इसके लिए मैंने हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को कहा है, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए इन ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सोल्यूशन। दे हैव टू मेक अ स्टेटमेंट। Recently you met the Chief Minister, though it was a courtesy meeting, but with the ADC issues also raised. Yes, we have asked him honorably, the Honorable Chief Minister, my Chairman Sahab was there, my Deputy CM was there that day. We asked him to come and take a review of the Autonomous Council, and we've put forward our case. We are also administration, and a new Chief Minister has been elected, and we have to give him due respect, and we have done that as per the protocol. And how do you see the future? My last question is, how do you see the future of the regional party when the present party tribal welfare minister said there won't be any regional party entry? Well, agar they give us a constitutional solution, then there is no need to do regional politics. But till the time they don't give us constitutional solution, till the time the people do not feel that they have not been given something constitutionally, then regional parties will always exist. Because why are people fighting? Why are they regionalism? Because people feel that center has not given enough. We are asking something from the center. We are not asking anything from Mr. Rampada Jamatia. We are asking something from the leaders in Delhi, the Prime Minister, the Home Minister, the President of India. We are not asking anything from Mr. Rampada Jamatia. But so he is no one to say that इसका future है कि उसका future है. Future Rampada Jamatia decide नहीं करता है. Future त्रिपुरा का जनता decide करता है. When talks are going on, particularly in Northeast, such talks have been, even in NSC and the talks, it went for several decades. Do you think this really solves the problem, or keeps? Well, it is better to talk than to pick up the gun. It is better to engage in dialogue than to resort to violence. So I believe in democratic values. I believe in engagement of talks, and that's the way it should be. We've had talks. It's not the first time. We had a TNV accord. Vijay Uncle is here. In 1988, there was a TNV accord. There have been different accords signed. So I think we should talk, we should engage. Thank you. हम लोग अपना पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए हम लोग का इंटरनल पार्टी मीटिंग है, क्योंकि त्रिपुरा मोर्चा गांव-गांव जाकर अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग करेगा, और हमारा आने वाले दिन में जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मूवमेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लोग हमें जैसे भी अपोज करें, हम लोग गांव-गांव जाकर अपने लोगों को समझाएंगे कि हमारा आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, अपने संविधान के अधिकार के पक्ष में है। Most probably you are also trying to contact Delhi on the same issue. Have you written somewhere, or have you got? Delhi will, I think Delhi will respond to us very soon, and if Delhi does not respond, then we will go on our own, and we will tell them that the genuine problems, constitutional problems of our indigenous people and of all the people of Tripura, we need to have a solution. And until the time
if Delhi is talking to groups which are not even democratically elected, then what is the problem in Delhi not talking to parties which have been democratically chosen by the people? They should engage with us. We are not enemies of anyone. But our constitutional problem has to be solved. And constitutional problems cannot be solved by offering Rajya Sabha post, offering ministerial post, offering chairmanship. Constitutional problem has to be solved for the 13 lakh Tiprasas and 15 lakh people who are living in the EDC area. We want constitutional solution for the people, not political rehabilitation of 2 or 3 or 4 leaders. Some of the opposition parties, particularly Congress, have given a sign, at least said that your movement is democratic And constitutional. And constitutional. And constitutional. and constitutional. So, how do you see to the party in power? Have they given any such sign? Well, privately, so they say that they understand the problems of the tribals. They understand the problems in the EDCs. They realize that there has been a lot of problems. Mistakes have been made in the past. They privately